Okay, go ahead, Dr. Uddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Dr. Waqaruddin, Director General of Arkan Rohingya Union. First of all, Ramadan Kareem to everyone, Rohingya community, and the Muslim Ummah throughout the world. Today is April 23rd, 2020. We will be talking about COVID-19 endemic situation throughout the world. Also, this affected Rohingya community globally. Today, our panelists are Dr. Saqib Qureshi, Muhammad Ayub Jamal, Ayub Muhammad, and Dr. Abu Bakr Chowdhury. Welcome to the panel. Today, in this tele-event, we'll have conversation with the experts in English language, and then I will follow up each question and answer statement with Rohingya language so that our Rohingya community throughout the world will be able to understand. COVID-19 pandemic is a growing global health crisis. Rohingya is in Rohingya language. I'm going to interpret that. And COVID-19 biarami bathase ekhon dunia meje bishi har mika sora giye goy iba bishi problem bishi boro biaramu biteki. As of today, April 23, 2020, it has affected 185 countries, over 2.7 million cases, and over 190,000 deaths. Ajja tarikh purjonto April 30 tarik 2020 একশো ASEAN দেশ সমাজে 2.7 million মানুষ তো 92 ভাইয়ে 1,90,000 মানুষ গোটা দুনিয়া মাঝে মারা গই আমেরিকা মাঝে in US nearly 90,000 cases as of today and over 50 deaths আমেরিকা মাঝে 9 লাখ পর্যন্ত মানুষ তো 92 ভাইয়ে Fonza war dase maragi. I think statistics need to be updated about the death. I think is 50, maybe more than that. So the purpose of the conversation will be educating the Rohingya community worldwide about potential problem with the disease and how to prevent yourself, how to take care of your health. Ajariba dase teleconference iba telemeeting iba dase Rohingya kolar by munen boklore beklore shik ebella bulior biarami bar baote dase ar expert koleche expert kolai swal gujum expert kolo jawab diba amra to ga moga taibo swal dibella bulior. So this is I'm going to start with this question for Dr. Saqib Qureshi or Dr. Abu Bakr. Either one can answer. Please give us an overview of COVID-19 disease for the general public. Particularly, what is a virus? Okay. What is COVID-19 versus coronavirus? What is the difference between COVID-19 and coronavirus? How does this spread? And what are the symptoms? In Rohingya maje I tartu hoilam de ki hoile COVID-19 babote ekka public kore dibella hoibella je dur bujai pare e dur bujai dibella COVID-19 এটা virus jinis be shudo bishi shudo so gudda dekhano to jinis iba ki jinis আর COVID-19 boli ho এটা coronavirus boli ho namokor baskomor to baskom ki coronavirus liare COVID-19 liare baskom ki hiam busallium আর আলামত দি বিয়ারামি বইলে মানুষ তো কি আলামত বলতে কি দেখা যায় বলতে হিয়ান দা আছে খুদার বুঝছো please go ahead and answer in English. I will translate that. So
So what COVID-19, let's talk about the word itself. SARS-CoV-2, or the novel coronavirus that causes disease, 2019. So that's where the name comes from, COVID-19. So coronavirus is a microorganism that we deal with almost every season. This is what causes the common cold. We have COVID-19 ko kibini holi baga acronym buli ho hiba coronavirus to achide 2009 में फायदा तो ला 19 दिए baga acronym और COVID-19 ho de ba coronavirus disease ba yang buli ho to iba da se coronavirus iba me bana coronavirus ba to group hiba ga virus group hiba maje bana COVID-19 no SARS ase Arab dusra ada se virus kol ase Mars ase te iba da se iba gua coronavirus ko de banunya jinis faide COVID-19 zibani ke gua coronavirus dusra coronavirus or babote iba da se bade iba go COVID-19 iba nunya gua virus coronavirus or butor faide. Right. So as you mentioned, there was the MERS virus, the SARS virus, and then now the COVID-19 virus. These are separate type of virus subspecies compared to what we see commonly, and they are developed because of the caging of wild animals and then the animal to human transmission of the disease in markets where humans are nearby or sitting next to or consuming these animals and then spreading the disease from human to human. So I was always day back kangaroo farade hum to echide. So Dr. Dasai Chaudhary, Abu Bakr Chaudhary job below there. Ibada se haywan to eche janwar kol teche. Ibada se janwar buta still the achil the jinis manusho kol ya ke janwar iba biaram iba COVID-19 ide janwar iba dake taguk ya ki ba to gusto hayedok iba leare abdo jidok hendilla da se condition maje halot maje ibada se biaram janwar to insan butore farai. So the next part was, how does a virus spread and what does it affect? So the virus is mainly a respiratory virus, which means that it is transmitted through droplet or through speaking, coughing, or tactile, which means touching one's area that's infected and then touching your face, and then the virus goes in through the eyes or and then causes the disease by attacking the receptors in the lung. There are other organ systems that are developed that are involved, I should say, on this virus, but the main organ that is involved with coronavirus 2019 or COVID-19 is the respiratory system. So swallow yede ibada sa kenguri hontu farade kenguri ere ar insan ore kenguri da se butore nuksan gordi kenguri biara mod yam fusalui to job yede da se virus iba farade bole shuru maje as not to farai bode gar fani cholera high chile droplets da se high chade hintun ya ki savoring tu ya ki leshwa in la gato arzonta zona farai bode gar fluid gar butor fluid layer fara to if iba ho the respiratory virus buli ho iba respiratory ban me niash lode iba ar gar butore atre rasta iba majo the virus iba da se bozaga majo da se effect gore bozaga mai nuksan gore kintu me gya baade niash lode zaga baade fasha ta sign neria him baade dusro zaga to nuksan gore kintu asu bishi nuksan gore the virus iba da se gar butor golile faniok sabogle shock into gar butor golile a respiratory iba niashlo de zaga zinzi ase sinamaje fashata shahede dase bishi khotara gori dase nuksan gore ham buzagiri. However, because the virus affects the body's immune system and causes these cascade of events, the number one presenting symptom is fever. Ibada se biara iba ole bodula da se gamaje gyao symptom kol o
কিন্তু মেইন জিনিস হইতে ফিভার ফুলে শুরু মেয়ে বলতে আসল জিনিস হইতে গাম্মায় জ্বরাইব That could be fatigue, then muscle aches, then cough, then shortness of breath or difficulty breathing. And then less common are, as Dr. Qureshi can mention, neurologic symptoms, heart pain, and then as well as diarrhea or GI symptoms. তো এই মাঞ্চ তো বিয়ারানো বলি কি হইব হইলে মাঞ্চ হাসিব শুয়ানা হাস তারপর গা জ্বর হতা হইয়ে তার বাসে আছে নিয়াস বাইট হইব দম বাড়িতে বাইট হয়ে যাবে ভাই তার বাসে এই গার গুস্ত গার মাসল এক গার গুস্ত মে গা হরাইব তার বাসে হিম বাদে আছে হিম দাসে মেইন আসল জিনিস দাসে হিম বাদে দুসরা দেমাক মাজিও দুসরা গাম মাজিও আসল গরিত পারে কিন্তু মেইন আসল জিনিস হইতে নিয়াস বাড়ি যায় যদি হিয়ান জ্বরাই দিয়ে তার বাসে হাসে দিয়ে তো এখন দুসরা জায়গা মাই কি হইব নইব হিয়ান ডক্টর কুরাইশি দাসে হইব Thank you. I want to say Dr. Chaudhry, he's a ICU doctor, intensive care physician. He's one of my colleagues. And so he'd be considered a frontline doctor who is really taking care of the sickest coronavirus patients. And then I'm a neurologist, and so I'm more of a second line doctor. But it is true that there are some cases of neurologic complications. A common one as a presenting symptom can be a loss of smell or taste. Dr. Qureshi huye de Dr. Abu Bakr Chaudhry ba dakkanari tarif huye Dr. Abu Bakr Chaudhry de emergency doctor specialist doctor je doctor ibe ase coronavirus ibar rugiya kole direct dase treatment kore direct dase khidmat kore ibago doctor dase Dr. Qureshi de tar fizotto ase to general doctor তো এখন ডক্টর কুরেশি যত নিউরোলজিস্ট দেমাকর স্পেশালিস্ট হিবে একা হতে কি দেমাকম মাজি বিয়ারামি বাইয়ে কি আসর করে হইলে মানচ দাসে মজা যাইব গই তারপরে আর দাসে মানচ দাসে জীবনে কি বাসপা খুশব বা আসিবা তো এফেক্ট করিব আর মুখমে মজা নতাইব হিয়ান দাসে হিবা দেমাক লিয়ারে কানেকশন আছে তো লাবুলিয়ারে দেমাকম মাজিব হিয়ান মাজি উন বাদে মেইন জিনিস ডক্টর বাদে So the biggest problem with this virus is that there are a lot of individuals that are asymptomatic carriers, which means they do not have symptoms of fever, muscle ache, or any of those symptoms that I previously mentioned, but they can cause other individuals to get the virus because of how contagious it is. বেশি মুশকিল জিনিস হয়ে দেয় এখন বিয়ারাম ইবইলে দেরা সে মাইক তো জ্বর খাস অর গুলি হরা তারপরে নিয়া সমর গুলি হর হেন্ডিলা অর হিয়া তোর খতরা জিনিস হইতে বলে বিয়ারাম ইবাম মাঝে ওইলে উদ্দা কিছু দেখানো যা মানে নিজর যে তারা দে মতো বিয়ারাম ন মতো জ্বর ন মতো হাস ন হেন তারা দেব হিয়া আনো মানি নদে কি তোমার তো ভাইরাস ইবা ন গলে দিয়া গার বুতর গলি বাদ উদ্দা ভাইরাস গার বুতর গলি বাদ উদ্দা হেন্ডিলা হাস টাস ন দেহিলা উদ্দা থাকে হিয়ান দাসে বেশি খতরনাক কেন করে disease, a degree of severity. And you can have the virus up to 7 to 10 days before you present with any symptoms. The incubation period, or the time it takes for you to develop symptoms, is anywhere from 7 to 14 days. This is why we are concerned about transmission even after certain states in the U.S. open socialization because of this long-term incubation period. তো ইবাদ আছে বেশি খতরা জিনিস হদে আনবুতর একখান জিনিস আছে আছে তারা ভাইরাস হিং গার বুতর গলি বাদে 7 দিন তো 14 দিন পর্যন্ত ঠান্ডা থাকে অতফানো যা এবারে হদ ইংরেজি মাই ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে ভাইরাস গাত গলি বাদে হিয়ান তুদুর শুরু করি symptom development যা তুমি হাসিব হিয়ার মাঝে গা ঠান্ডা নিজাম মারি বই থাকে এবার ওদের ইনকিউবেশন পিরিয়ড এই ইনকিউবেশন হিবা বেশি খতরনাক বলে হর এত লাহর দে তোমার তো গাম মাঝে গন লাইলিও গা ঠিক তাইলিও তোমার তো ভাইরাস আছে তুমি এটা ফার করে দিবে মানছ হিয়াম আমি বুঝাই রে হদ So how, just to
and we can get into this further, but how we treat the virus and how we assess is if you do present with symptoms and you are having difficulty breathing, then we provide you supportive care during hospitalization. Now, even if there is an 80 to 90% recovery rate, there is still a large percentage of individuals that require hospitalization, which means time in the hospital. And this is what we are more concerned about because of limited resources. এখন বিয়ারাম যদি বা ওইলে হামাগা যদি গা জোরাইলে হাসাইলে বেগুন হসপিটাল মে গলা করিব গলায় বাদে ট্রিটমেন্ট করা করিব তো ট্রিটমেন্ট করিবে চুমাই বোর্ডলে ট্রিটমেন্ট করা যা কিন্তু এখন তা আছে বেশি মানুষ তোর কেন ধরলে হসপিটাল মে জায়গা ফানো যার ট্রিটমেন্ট করতে মুশকিল হয়ে যাবে হিয়ান হঠাৎ আছে যতম মাই মানুষ তো বিয়ারাম বেশি ওর হসপিটাল বেশি গলা করে জায়গা নাই হসপিটাল ট্রিটমেন্ট করে জায়গা নাই হিয়ান আছে একটা বেশি মুশকিলের জিনিস হই And the risk of dying is directly proportional to the availability of resources. Oh, account hata hoide মানুষ বেশি নমলিও এডে মিডিয়াম মে রাহি গেদা শতম মাইয়ে maybe 4% 5% death you think? It depends on the area. So in Spain versus Italy versus Germany, the difference in mortality in Spain is 10%. In Georgia, United States, is about 4 to 5%. In New York, at one point, it was 8 to 10%. So it all depends on, how severe the illness is, how many people have it, and what is the state of the resources of that location. মানুষদের আছে ওই এদের ভিতরে মারা যাবে শতকরা হুদুম মারা যা হলে হিয়ান দেশের উপরে নির্ভর করে জার্মানি মে যে বহুত সময় বলে হর 10% স্পেন মে 10% তেড়ে জর্জিয়া মাইয়ে আমেরিকা মাইয়ে জর্জিয়া মে 5% হর তো শতকরা 5 জন 7 জন 10 জন তো হি বাদা আছে জাগার উপরে দেশের উপরে দাসে নির্ভর করে কিয়ল্লা হইলে মহারাজা দিবা দাসে হসপিটাল মাঝে মানুষ গলায় বাদে দাসে হসপিটাল জায়গা ফোন ট্রিটমেন্ট ফোন হিয়াতল্লা মানুষ সমজ্জে ইয়াকে বেশ মজ্জে হিয়া হসপিটাল গলি ফাইলে ট্রিটমেন্ট ফাইলে হিয়ান ডিপেন্ড করে হিয়াতল্লা বলি কিছু জায়গা মে বেশি মরে কিছু জায়গা মে কম মরে In Georgia, we have about 21,000 confirmed cases and 846 deaths. In the United States, the number is about 880,000 confirmed cases, and as of today, a little bit over 50,000 deaths. And worldwide, we're talking about 2.7 million cases and about 190,000 deaths. And this is all quite alarming, much worse than we've seen with other diseases. মই কইদো হতাই না আবার ফর ডক্টর কুরেশিয়া দুনিয়া মে যে এখন 2.7 মিলিয়ন তোর বিষয় 2.7 মিলিয়ন কেস তো বিষয় 180 দেশত মাঝে 1,90,000 মানুষ মারা গিয়ে তো এটা আমেরিকা মে যে জর্জিয়া you had over 800,000 In the United States, 890,000 confirmed with 50,000 deaths. আমেরিকা মাঝে দাসে 9 লাখ কাছাকাছি মানুষ 50,000 পর্যন্ত মানুষ মারা গিয়ে what the number in Georgia where you live it's the number in Georgia is 846 deaths. Dr. Kujari যেটা থাকে জর্জিয়া মে হেডে 840 মারা গিয়ে The highest number of deaths in the United States have been in New York, with 15,700 deaths. I know that there's many Rohingya in New York, and then also in Chicago. Chicago has been 1,700 deaths. American में New York में बीच हुई है 15,700, right? 50,000 New York में जो ये रोहिंग्या को आसुबले और Chicago is what about 15,000? 1,700. Chicago में जो 700 बुले हो Dr. Qureshi. And worldwide, right now, worldwide, the United States is the leading country in terms of death. এখন দুনিয়া में जो दुगुन देशों में ये शोफ आसाशियान देशों में जो अमेरिका में जो
সকলের বেশি মানুষ মারা গিয়ে বেশি ডর দেশ মানুষ বেশি তো হিয়ার কারণে ফ্যাক্টর দুসরা ফ্যাক্টর আছে so any other comment about this intro? No, I think the major questions that occur, how do I prevent spread? I think that's a big question that I've been asked many times before. And I'm gonna go ahead and include some of these questions coming from the audience. Here's a question in terms of spread: how can we help get message to the Burmese community in Clarkston, which is in Atlanta, about protecting yourself and family? So the question English was Dr. Mary Helen O'Connor in Atlanta. We had the Atlanta Rohingya Bashabishi ase. He be fusalot de Atlanta maje ase de Burmese Rohingya community Clarkstown me ase tarar kenguri so ala jaibo tarar kenguri basa jaibo. Tarar foin sein dore tarar boin dore tarar guna family ore kenguri basa. Yam fusalot de. So I think there's 4 points that I try to reiterate during this crisis. The number one is social distancing. And I think we've heard that many times. And that average is 6 to 10 feet between individuals that you are not in contact with regularly. In that same kind of point, we want to wear a mask that does not prevent you from getting infected, but if you are a asymptomatic carrier or have the disease, it helps prevent spread. So juafiye de edase biaram novan ki kora jebo dian khata hoichi zoruri hota ekan hoide social distancing boli ho ezon dure থাকুন খুদ দূরে 100 ফিট তো 10 ফিট পর্যন্ত দূরে থাকুন হাইচালি মতো আইবো হেয়ান হিনতিন তো ফারাইবো do biara আর কানুইদে হাইচান হতা দে মাস্ক মুখম মাঝে মাস্ক লাগাই দন হে দিয়ান জিনিস বেশি জরুরি জিনিস দাসে মানজুতো এজন নাওয়ারাবান রোহিঙ্গা কলরে অ্যাটলান্টা মে আছে দে বর্মার দাসে বাসিন্দা কলরে খেঙ্গুরি বাসে বিয়ানো জবাব দাসে ডক্টর কুরেশি দি And the second one is to avoid large gatherings. It kind of piggybacks on that first point. So to avoid places that there's many people, because then it's very difficult to gauge the distance of droplet spread. আর তিন নম্বর জিনিস কই দে মানুষ জমাও দেন মানুষ জমানো হতে মানুষ জমা হইলে দাসে গা তো ফারাইবো দাসে ড্রপলেট সকলে তো ফারাতে পারে এতলা বেশি জমানো না যত দূরে থাকো না বেশি জরুরি ইয়াম কর The third point is that probably one of the also the most important is hand washing. I say hand washing and not hand sanitizing. The reason is most sanitizers that are out on the market are less than 70% alcohol. In order to kill the virus, you need greater than 80% alcohol concentration in the sanitizer. This is why we defer to hand washing and not just using a hand sanitizer. Again, hand sanitizer, if that's the only thing you have, that's okay. But washing your hands for a timestamp of 15 seconds. So that's a pretty long time when you're washing your hands if you count out the seconds. And that's when most of the virus can be removed from your hands. So sign number hota hoye de ad duon mai bishe kan zururi hota he de hand washing khodi yan kan jinis hand sanitizing khoda kan jinis hand washing khode ad duvelon dase pani diore gorom pani di ad duvelon dase sabun diore ad duvelon 50 second ad duon 50 second khode বহুত লম্বা টাইম ব্যাক হতে কিন্তু dase 50 second পর্যন্ত ad duo করিব ইয়াকান জিনিস আরকান ad duon বাদে আরকান জিনিস de hand sanitization হিবা মাজি কি বলেলে লিকুইড আছে এবং অ্যালকোহল আছে তো হিবা আছে হন রাস্তা আসলে ইস্তেমাল করা যাবে কিন্তু মার্কেটে মে ফাজা দে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কলম মাঝে অ্যালকোহল কন্টেন্ট 80% উত্তর কম
heto live effective no virus maribella boli ore effective oite hand sanitizer iba liquid ase iba effective oite iba khamgutte 80% or over shot kara ashi alcohol das iba mes hand sanitizer metafori heto la bishi dorogori hodde adduon maje sabun la adduon iba bishi effective boli hor. Ayub, I wanted to interrupt and say, Ayub, you're the president of the Burmese Rohingya Community of Georgia, and you're with the community. In terms of you're the closest to the community here in Atlanta at Clarkston. What's your understanding of how the coronavirus crisis is being understood, and what questions do you think people from your community have? First of all, thank you so much for joining us during this busy and important time. So my first question is from Dr. Sakib. As you are familiar with the Clarkston, so we know that there is a lot of information out there. Can you tell us what is the most important thing to understand about the coronavirus or COVID-19? Well, I think Dr. Chaudhary has been hitting these points, but to summarize, this is a brand new virus in the world that is very contagious, but we can limit the spread by following the simple guidelines of hand washing, social distancing, and if you are sick, to quarantine, and if you're sick also, to make sure you call to get tested. In fact, I think we can post the phone number, as Clarkston is in DeKalb County. If anybody in the community is showing signs of sickness and wants to get tested, that's the phone number they can do. So why don't you go ahead? You can translate that, Ayub, to your community, or Dr. Uddin. Ereda se Georgia maje Atlanta area maje asade manusho kol ei bedase tarar adas honakan problem ulle honakan ibe jinis potra coronavirus ibar amamla hoite aile hono alamut hoite aile ar ibar protection ala uli ki laibo ergo phone number dia DeKalb County ei bedase Atlanta County ri DeKalb County ibar telephone number dia 404-294-3700 iba mai tomara call korte ho Rohingya caller by bane caller je tomara asor Atlanta mai bekunda number iba likhilo iba mai call korle bahut madad paibe. Okay, so I think we are good with that, and let me jump to the next section, which is about testing of COVID-19. So the question is, my question is to either Dr. Qureshi or Dr. Chaudhary, when should one get tested? Rohingya hota mai buzalar moddhe itarare tomara Rohingya hota mai home তার বুঝার মধ্যে ওই হতে টেস্ট করা হইব দে তোমার তো আলামত হই আগে তুমি টেস্ট করতেছ খন হালত মাঝে কোভিড-19 এবারে টেস্ট করা হইব দি আমি বুঝালাম. Please go ahead. Go ahead. This one? You can take it. So when you want ideally everyone should be tested. That is the truth. Everyone in the country should be tested so we can assess with who's been exposed and who has not. However, now since we are still getting more tests and we don't have an unlimited supply of kits, the best people to get tested are the ones who have had direct exposure, which means that there's someone that's been sick in the family that they have been directly exposed to, or they have signs or symptoms of, as we mentioned previously, fevers, muscle aches, respiratory symptoms, difficulty breathing. Those are the four kind of salient features that we want to make sure those individuals are getting tested. Now, if you do have these symptoms, it's also important to call your doctor if you're available, if you're able to, just because other symptoms such as diarrhea, confusion, things of that sort are also important to note, as they can also be signs of the infection as well. So hotte da se test kora horibo hian hodderi hotte hian maje kan khata beshi important khata hoide ki hoile তোমার তো যদি symptom alamot দেখা যায় এসব হচ্ছে জ্বর, কাশর,
তারপরে হিনটিন আর ডায়রিয়া তাইরিউলুদ্দ মাথা হরাইলুদ্দ তারপরে ডাক্তারের কথা হইতে হর ফইলে শুরু করা হইতে ওদের জাতু আলামত হইয়ে তাতু বেশি আছে ইম্পর্টেন্ট মানুষই বেতুন ইবে ডাক্তার লেয়ারে কথা হওয়া করিব আর আলামত ই দেখি বা গরম মাঝে বউ পয়েন্ট ইটারে টেস্ট করা হইব কাল্লা এইবা ফারাওয়া বেশি তো হিটার আর ফইলা প্রায়োরিটি হিটার আরে হকলাগে সাগরিব যে আলামত ইয়ে হিটারা তার বাসে হিটার বউ পয়েন্ট ধরে তো এই হইয়ে ফইলা হইয়া সিমটম অকল হৌগা সিমটম হইয়ে হিন হুশিয়ার আবরিব তার আবরিব খেয়াল করা করিব তাছে এই আবার হই যদি নিয়াস সমদেহীন হাসিদহীন তার বাসে এই গাজরাই দিহীন সময়া হিন খম যেটা ডায়রিয়া হইয়ে গা আলামের ইয়াকে মাথা হরার গা হরার হিনলা জিনিস সকল উদ্দা হইতে পারে হেতলা হিন হইলে উদ্দা ডাক্তারের কল করতে হয় Yes. I think when it comes to testing, I wouldn't want to recommend if your symptoms are mild fever, mild cough, and you're doing okay at home. If getting testing means that you're going to be exposing other people, so you have to ride the bus, or you have to take a taxi, or you're involving a lot of other people. But your symptoms are mild, actually it's better to just stay at home and quarantine yourself, or isolate yourself, I should say, so that you don't spread it. However, if you can safely get testing, then it will help you really determine what you're dealing with, and then might help you with understanding how important it is for you to quarantine. So then go ahead and get testing. And like I said, the number that I put here is an example of a Department of Health number, and when you call them, they'll actually ask you about your symptoms, and they will also make a recommendation if you need to get tested. So if you don't, you might not remember what we're saying, but when in doubt, go ahead and call these Department of Health numbers, and they'll walk you through your symptoms and advise you about testing, as will the doctors like me in our clinics. But these guys now are the experts. And they answer the phone quite quickly. It's not a long process. Dr. Qureshi hodde তোমার অনারা হনিকাত হিনলে আলামত লাগিলে দাসে টেস্ট করিবার আগত কি করা হইলে সেলফ কোয়ারেন্টাইন গরমে আসলে পয়েন্ট তো বহুত ইয়াকে জামাইত বউ পয়েন্ট যাতো বহুত হইলে জামাইত তু পয়েন্ট তো দূরে থাকুন জামত হইলে বহুত দূরে থাকুন পয়েন্ট দূরে থাকুন সেলফ কোয়ারেন্টাইন করে ফেলা করিব খেলা তারা এটা নকরা পয়েন্ট তুলিও মা বাপ তো দূরে থাকা করিব সেলফ কোয়ারেন্টাইন করে রাখা করিব রাখি বাদে দাসে হতরাস দেখি এখন তোমারা বেশি নিউরিলে বারে নিউরিলে বাস চুরিলে বাস লৈ যাইবা গাড়ি লৈ যাইবা বা অন্য মানুষের ফারাক পারে ইয়াত হতরা বলিও তো হ্যাঁ তলা বলি দাস সেলফ কোয়ারেন্টাইন করি বাদে এই নম্বর গো দেখাই এখন পয়লা দেখাই টেলিফোন নাম্বার হি বা মাঝে টেলিফোন কল করলে কল দিলে বেশি মদত পাইবা সেলফ কোয়ারেন্টাইন করি গরম মাঝে আলাদা আলোক তাই সেলফ কোয়ারেন্টাইন মানে আলোকও জমবি दूसरा गरवा और मैं जदगु मनासे न तो आलोको जो हेडन हितार हेडन हवार अपन तार बासे नंबर में कॉल दिले बेसी मदद पाबेन. Here we have a question from our Facebook followers. Who is at risk in terms of ages and underlying health conditions? Go sawal che Hasan Mahmududdin. So we have seen that the average age of a hospitalized patient has decreased to around 45 to 55. However, the highest risk for complications such as death or for individuals greater than the age of 60. And what health conditions would be chronic health conditions such as diabetes, hypertension, kidney disease, heart disease. Those are the things that would predispose individuals to having worse outcomes with healthier younger adults. সোয়াল আছে যে হাসান মাহমুদুদ্দিন হাতুদা আছে বিষয়ত পারে হাত খন মানুষ বিশ খতরা মাঝে থাইব যারা মইতে তো এই ডক্টর দাসে চৌধুরী জবাব হইতে দাসে বছর হতা হইয়ে বছর মাঝে জেনারেলি 60 বছরের ওর হইলে রিস্ক বেশি আঙ্কর 60 বছরের ওর রিস্ক বেশি হিম বাদে আন্ডারলাইং হেলথ কন্ডিশন
chronic health issue buli ho e boi te ki gamai dusra biaram da asdi jins ko diabetes or senior biaram ri ar dashma hobe diabetes all akol tar basse heart problem ase hitar heart problem ase manchutun আর কিডনির বিয়ারাম আছে মানুষ কল হ্যান্ডিলা দাসে ইমিউনিটি দাসে কম দে মানুষ কল হিতারা তু আছে ওইবেলা চান্স বেশি হিতারা রিস্ক কমে বেশি আছে হিতার খতর কমে বেশি আছে Dr. Udin, sorry, Dr. Chaudhary. Dr. Udin, another thing, and maybe Dr. Chaudhary wants to finish his thought, but I was going to just say we should talk about the role of face masks out in public, especially as people are now people might go out into public a little bit more in Georgia. So I think that's a great point. I think, countries that have dealt with situations like this before, such as East Asia, they have taken masks as a commonplace, almost like as an accessory. And I think for the next coming weeks, and I dare say months, we should also practice that same type of protection, not only mainly for other people from us. So I do recommend, as in accordance with the CDC and WHO guidelines, to wear a face mask, which could be cotton-based or a surgical mask if you have access to it in common places and when you're out of your home. CDC, Ziba Center for Disease Control, either instruction, either guideline, that's a mask in your eyes. That's a protection type of level. But in fact, the role of mask is more so that we protect each other. Right. It may not protect me if I'm around somebody has COVID-19 and is very sick. The mask that we're wearing in public won't protect me from that. It's more so for when we go to the grocery store or we go to the gas station and we're in places where we can't maintain 6 feet or more distance, that we protect each other from giving other people exposure. Exactly. And so if everybody wears a mask when they're in the grocery store, there'll be less exposure for everyone. So it's Right. very much a public health decision for us all to wear masks. Any even children, over the age of over the age of 3. The CDC says over the age of 2 or 3, so that they don't choke on it, of course. But any age over 3 is about the recommendation. Right. Yam bishi zoruri hota hoda kan mask kor hota hoda. Mask hodei ba khali mottu notaile biara. Tu notaile. Tu mask dile hono ba to faida hono. Dia mask hodei ba zattu biaram uye. Hito onno zonro no deban. Mask diballa hiba faida bishi ar ara begguno jodi date mask di mukammai di bazar gutu ye grocery dono gi dusra jagah diye ekjon lojon dake hoile ekjon dia jaibo to heto labuliore biaram no dehitara oyi dita tu no khaibu heto la mask de heila khoda hoye. Dr. Quraishi, sorry, I missed that point about 3 years old. What did you say about 3-year-old? Well, I reviewed the CDC guidelines today, and actually, even if a child goes out in public to like a grocery store or a place where there's other people, there's even encouragement for children to wear masks if they can. And these masks can be made at home out of cotton. There's a lot of instructions online for making masks for this kind of use. So to use mask for the kids older than 3 years? এখন দাস মাস্ক দিবে জরুরি জিনিস হইয়ে দে এবার পয়েন্টর তো দেওয়া হরিব 3 বছরের তোর বয়স বেশি হলে দিতে হর আর মাস্ক দিবা আদাসে এখন দুয়ানমে ফানো যা দাস সোল্ড আউট বেসাও গিয়ে ওখানে কে ফানো নইলে গরম মাই যে বানাই পারে এই টেলিভিশন মাই দেখিয়ে বহু জায়গা দেখিবা মাস্ক দিবা ফর ডাবল ট্রিপল হট দিওরে মুকম্মাই দিওরে গরম মাই বানাই পারে ইয়ান ডক্টর কুরাইশি আং হইতো সাথে হেতলা বেশি জরুরি জিনিস মাস্ক তোমারা কিনা না হইলে গরম মাই বানো ইস্তেমাল করো আর ফুয়াইন 3 বছরেও বেশি বয়সী দেই তারারে মাসি বা ফিনা পরিবহন। Dr. Dean, there's another question. You probably were going to this, but Anumal Hassan is asking about vaccines.
and what news there is that we can share with everybody for vaccines. So there are 3 different pharmaceutical companies right now working on a vaccine for COVID-19. However, coronavirus has always been very difficult to formulate a vaccine against, mainly because of its mutations. So if there will be a vaccine, it won't be available until kind of mid next year. এখন ভোসাল দে এখন সোয়াল আছে এনামুল হাসান সোয়াল গুজিরে ভ্যাকসিন এবার কোভিড-19 বলি আরে এখন খবর আছে নে ভ্যাকসিনের বাবদ যে খবর তাইলে আর জানো এলে হর তো ডক্টর চৌধুরী জবাব দিয়েলে দাস ভ্যাকসিন তিননো কোম্পানি দাস এখন বানাবেলা খুশি করে দাস বেশি মুশকিল জিনিস ভ্যাকসিন বানানিবা কেলা মিউটেশন হদিবা ভাইরাস মাঝে আছে ওদা আরএনএ তারএনএ আছে ইবা মাইদা আছে সিকোয়েন্স আরএনএ তারএনএ মাইদা আছে ইবা মিউটেশন ওদিরি ইবা লম্বা জিনিস তো মিউটেশন আর অধিয়ান লাবুলি ওদা আছে এই বিয়াদা আছে ভ্যাকসিন বানাবেলা বেশি তকলিফ হইয়ে কিন্তু তারা কাম করে তিনটা কোম্পানি next 6 months you said probably another year from today. যেহেতু ধরে আরো 1 বছর পর্যন্ত লাগতে পারে আন্দাজ একটা ভ্যাকসিন বানানো Dr. Dean, this is a vaccine. Go ahead. So this vaccine, different companies are making different vaccine. I think Moderna is making a RNA profile vaccine, I believe. Right, and Johnson is working on one, and then there's a few other pharmaceutical companies that are during the race to the vaccine. And they are testing some at some of the universities around the country, but they won't be available for phase 2, phase 3 testing until early next year. In fact, if you wanted to be part of the vaccine trials, Emory University, just locally at Emory, they're enrolling for people to come and help with the vaccine. Right. Dr. Udine, I was going to show this. Let me follow up with this vaccine because people are asking. Vaccine, we had a lifetime vaccine, we have 5-year vaccine for different diseases, right? In the past. But this one, I believe, nobody knows whether if vaccine is available 1 year, 2 year, or 5 year, or that has to be still right. So we look at viruses based on the history of other viruses that are in the similar class. So if you look at the flu and the H1N1 viruses versus which was like the Spanish flu in 1918. And then, other different, the swine flu and other viruses of the same type of species versus coronavirus, which has like SARS, MERS, and then the other 4 subtypes that we see most commonly. These viruses seem to be seasonal, and we're hoping that COVID-19 is not a yearly, annual, or seasonal virus, and because we already have to deal with the flu, and dealing with the flu and COVID-19 is going to be tough. Just like the flu, we have to come up with new vaccines every year depending on the mutations, and we are concerned that this might be the same thing we have to do with COVID-19. So what is the any thought on duration covering in the vaccine could cover 5 year, 3 year, 2 year? I don't think it would cover, that would be postulating, and that'd be, I don't want to kind of speak more than I know, but I think just by looking at previous viruses like this, it would probably be more annually than it would be, more than 1 year, mainly because of how the virus will change next year. So 1 year immunity would be what would be my scientific guess. So musual ko jamdiyan ide vaccine iba file একবার মানলেও বনে নাকি 12 বছর মারা হইব কি 5 বছর একবার মারা হইব তো এখন যে দূর বুঝি পারে এখন ক্লিয়ারলি হইনি পারে কিন্তু বেশ দূর বুঝি পারে এবার বছর একবার মারা হইব সেই হিসাব করে হর আকান জিনিস কই দে আছে ফ্লু হতে আমগো ঠান্ডা দিয়ে প্রতি শীতকালে ঠান্ডা মৌসুম মাঝে ফ্লু সিজন ইবাদা আছে কোভিড-19 ইবা সিজনাল ন দেখান আশা করে seasonal oily aro mushkil hobo kala dase flu season aile abar covid-19 oile a complication ar bishi hoye jabo eto lada iba he hisab nohan tara no dehan asha kore
Well, the good I news think is, though, is that there are reports that in the immunologic literature that there may be passive immunity from people that have been exposed to the regular coronaviruses, and that's why they're not getting as sick as other individuals. So that might be something to look forward to. একদম বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা হই করোনা ভাইরাস কদি বাদে বহুত আছে সার্স আছে কোভিড-19 আছে হি পাবো গ্রুপ করোনা ভাইরাস মে কিছু কিছু ভাইরাস কল আছে হেড কিছু মানুষ এখন দুঃখ তকলিন নভাদ দে বিয়ারাম নদ দে কি বিয়ারাম হইবা নমর দে হিনটা আছে খেলা হলে হিটার আত্তু অন্য করোনা ভাইরাসের কলর ইমিউনিটি আছে দে হিয়া নলা বলিওরে ইবারিও কভার কর দিয়া হেম বুঝে তারা I think I want to just say one thing around this discussion, which is it's very important for everyone to understand that we don't know much. We're still in, honestly, in a crisis mode. Our understanding, even though this is a family of viruses, it's connected to viruses in the past, it's really a brand new virus, and our understanding is happening day by day, and that we're growing that understanding, whether that's about how this disease really works, how immunity works. If you've been exposed, if you were confirmed with corona last week, do you have immunity, and is that immunity good for a month, 2 months, 3 months? We don't know these answers to these questions yet either, and of course, understand the vaccine. So when we talk about this COVID-19 crisis and looking for answers, I think it's important to know that we're in crisis mode. We don't have all the answers yet, and that's why these preventative measures are the most important message to get across to the community, is that hand washing, social distancing, quarantining when you're sick, and avoiding exposure. And these are the most important things right now while we're in crisis. ইয়ান্দা আছে বেশি জরুরি কথা ডক্টর কুরেশি হদ ইবা ভাইরাস বেশি নইয়া ইবা নইয়া জিনিস নইয়া পয়দইদে জিনিস ইবার বাবতে ডাক্তার সকলুদ দা সায়েন্টিস্ট সকলুদ দা যে ডিসকভারি মাঝে আছে হই না পারে বিশ্ব জিনিস হই পারে আর প্রতিদিন একখানা কেন জিনিস শিখির একখানা কেন যে জানিস বেশি জিনিস আইজ হই না পারে তো ইমিউনিটি ইও দাসে এক সপ্তাহ আগে হইনে মাস আগে হইনে ইমিউনিটি কতদিন ইমিউনিটি বা তাই বহিন দ হই না পারে হেতর লাবলি ইয়াম বেশি জরুরি জিনিস দে এলো নইয়া জিনিস দাসে ডাক্তার সকলে সায়েন্টিস্ট সকলে আজ বুঝি না পারে একদিনাতে একদিন তারা শিখের হ্যাঁ লাবলি বেশি জরুরি দে প্রিভেনশন মানে আদুন দাসে জনলে মুস্তামানগরণ হিলে যে দুগুণ গাইডলাইন অনারা ফর দাসে গোলশ এক পিয়ালাতুস এক পয়েন্ট নহন গালেশু জনলে এক খুলে নহরা ফান হেসব জিনিস বেগুম প্রিভেন্টিভ মেজার কল সেলফ কোয়ারেন্টাইন হেসব জিনিস কল যে দুগুণ প্রিভেন্টিভ মেজার আছে বেগুন দাসে ইস্তেমাল করি বেলা কেলা ট্রিটমেন্ট দাসে বেশি মুশকিল কেলা তারা আজ আশ্বাসে শিখের দিক আজ ট্রিটমেন্ট তো কম করি নহা শিখের বলে হর ইয়ান দাসে ডক্টর কুরেশি হইতে আছে Dr. Adine, I wanted to, we're coming close to the end of the hour, but I wanted to bring back this comment, and it refers to the worry about the refugee camps, and the Rohingya out in the world are part of some of the largest refugee camp in the whole world, Cox's Bazar, and this is a comment saying that we're worried about the refugee camp. What's the advice for the folks in the refugees, the camp areas? Yeah, Dr. Qureshi hode hon ara begunut hode sintawi de bishi Rohingya refugee camp kolomai Bangladesh mai je Cox's Bazar mai duniyar hok kolor bor refugee camp hiba majide hitara da onara hefazat rakiballa onara de Allah biar nuaro ki anla bulire ara bishi sinta asi hata bule ara onara education faraji said de preventive measure kenguru goriba kenguru dure thakibe biar mutto yan dasa ara bishi giya gori kella এখন দুনিয়ার মধ্যে যে জায়গায় মানুষ বেশি হাইটাইয়া কনসেন্ট্রেশন মানুষ সকল ক্যাম্পমে আছে হি তারা বেশি খতরা জায়গায় আছে ডক্টর কুরেশি হর I know we are getting close to end of the session. There are a couple of items that I want to bring it up for the audience. One thing is that when should one go to emergency room ER?
with symptom, without symptom, because that's going to something people are going to be likely going to be rushing to emergency room. Right. That's a great question. And I think Dr. Qureshi touched on this before when he asked to call about the testing. Mild symptoms, you should try to stay home and contact your physician so that we can assess you either via telemedicine, which is, as we're communicating via this video chat, or call you on the phone. Now, if you have difficulty with catching your breath, or you have a fever that does not break, or you feel so unwell that you can't, do things that you could usually do with ease, those are the patients that we do want to come to the emergency room. Why? Because the progression of the disease does seem to happen very rapidly. And, being a lung and critical care doctor, we do want to catch these patients who have those salient features early so we can intervene and try to support them as fast as possible. Swallow either emergency room ER hot doctor John Quaro. So job the emergency room emergency room no cyber agutu that's a telephone guribella and telephone number go the hide give my telephone guri the symptoms of the homo biaram to the homos or kanaguri hashoda kanagurule telephone guri that's a Dr. Hotaule Tara Hubu honorary emergency key guriba no guriba he and that's a buyer lambaguri area. So one thing I think we have covered, but I want to revisit that. Is there any specific people should be aware that is there beside the things you mentioned, is there any other complications from this disease people should be aware of? Yes, besides the ones that I mentioned, the one thing that we are seeing a lot more of is something called blood clots. So blood clots are when the blood flow in your body seems to be impeded by almost like basically a clot in the vessel that causes that blood flow not to get to those vital organs. So this is something that we're seeing that is prevalent in patients with COVID-19. So akaswar there, Dr. Chaudhary da say the dugun mata harani ta harani the nyastias from the hintim bade da say galai bude has of jinis bade zor bade dusra kichu jinis panchitu jana gudbun complication asne to ekan beshi zoruri hota hoye and the blood clot kodi be ki hoile game rohtu low solide ek jaga me low da zomi jaire zomi gile low soli na maribo low soli na hoile low zomi gile honaka jaga me rohor butore dunia me dusra part kolom me dusra gar jaga kolom me low jani maribo he anda se bishi khotra jinis a complication no ujara holbe ankor. So I think go ahead. So the one thing that I wanted to address was what to do in a refugee camp. Okay, and I think that was a question that we need to revisit because there are a lot of individuals in close quarters. So the way you treat a infectious, as much as you can, you will have to be aware of those individuals who show signs of infection. And as soon as they show signs of infection, they should be quarantined as much as possible from the rest of the population. And then the people that were around that individual should also be subsequently quarantined. And that way, the area that is affected is isolated relatively. Also, I think we need to reach out to any type of organization that can facilitate protective measures, running water, hand sanitizers, different types of change of clothing, food, water, things that are necessities to allow the best possible chance of the virus, preventing the virus from affecting the entire refugee population. So identifying individuals, educating the individuals, saying if you are sick, please quarantine yourself, let us know, and then having a team in the camp itself that is dedicated to helping facilitate these measures. Ekam bishi zoruri hota hodde ki hoile refugee camp or babate ara Rohingya ko mokka Bangladesh samma je refugee camp taso
India में refugee camp वाला और IDP camp आरकान में ये internal displaced people person camp IDP camp कोला here दासा कम बिशी जिनिस ज़रूरी जिनिस खाद्य Dr. Chowdhury दासे उग्गम मंचुत्तु जो दी ओये दो इताइले kan refugee camp में camp बुतरे गौरव बुतरे गमन की तो ये दो इताइले हिबा थोड़ा थोड़ा आलोक से बोलिया hiba algo ba de gorom ma je bo fuena de hitara tuyo o ido fare etara symptom no da har zor nuayet hendila condition ma je halatom ma je hitara re algo ri kala bel e hian aloko jangui distance da se social distancing odulla aloko jangu da se dusra mancho dake no jan kala manush bisha hatti ade camp me bisha hatti ade ekkanar alamotuli honoratun ezonotto gorol mura goroturo তারা আলোকে যোগী তো দুসরা মানুষের না পারাইব আন্দলি ফারাত তাইব তো এক গরু ফারাত তাইব হিয়া কাম ভিজো অরিজিনস কর আক্কা জিনিস কর দে অর্গানাইজেশন করলে আর কন্টাক্ট করিবেলা প্রিভেনশন স্পেশালি সাপ্লাই স্যানিটেশন মাস্ক গ্লাভস যে দুগুণ লাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তারপর ওয়াপ সোপ ফর হ্যান্ড ওয়াশিং যে দুগুণ দাসে সাবুন টাবুন যেগুলো লাগে হিন দাসে organization call honorare support gorda ase itara le itara hede ase itara tu honrasta le itara tu mailu bella ar ara yuntun খুশি করে বহুত organization call hota hoyi manchur dibala alhamdulillah bangladesh me বহুত or buli hor india me jio goto khaija hobelam de he india me jio ase der buli hor tel tumara magatta go hin pura inlago fan jinis hian da ase Dr. Chowdhury bishahor. So my one last question is we are almost time. So what can we do to keep ourselves and our family safe even when we have to go to work? So Dr. Chowdhury, please. So I think the number one thing is to follow the rules of the governing body. Now, if like in Georgia, we are opening up some businesses tomorrow. So I think as we've been mentioning, you need to prevent what you can. I can only give you the scientific advice, which is to stay away to allow us to decrease the amount of spread of the pandemic. But as Dr. Qureshi and I are essential workers and we do go to work every day, the way that we protect ourselves and our family is by wearing protective gear. So in our field, it's different than it would be for someone who is going to work at a grocery store or somewhere else. I think for them, what we've discussed before about wearing a mask, washing your hands when you came home, try not to touch your face, things of that sort are the best preventive measures. And social distancing as much as possible. Those are we've reiterated that multiple times throughout this talk, but I think that's the only way that we can allow people to return to work, but even that, won't be 100% effective. Soal da se Muhammad Ayub soal ko jidi soal gor de pusalot de ar gor pariola kore ar gor bohunter ar kenguri basarek to jawab ye de da se social distancing bar ni olon da manchol milon da se manu biji hoite jagat he sab jinis nogoron manchlo jare milazula nogoron এখন জর্জিয়া মায়ে আমেরিকা মায়ে এখন খুলি দিব বলি হর ইয়ান কানার হইয়ে কিছু দোয়ান খুলি বহদের হিন্দা আছে হিন মাহি হেড গিলে এখন লইব হে যা হইলে আর গ্রোসারি দোয়ান কল বাজার সাজার গুত্তু গিলিও হুশার গরিয়র দূরে থাই বাজার সাজার ঘুরি পেলা হইলা হইতা হতাই নিরিয়া আবার দোয়ারা গরি আছে দরগরি হইয়ে আর দাসে মাস্ক দিবেলা হইয়ে দূরে থাই বেলা হইয়ে সমস্যা ফিট তো 10 ফিট দূরে তা করিব হেম গরিয়ত আছে গা বাসা রাখিবেলা হইয়ে দেই. And if you have an area where you are at risk of exposure, these aren't part of the CDC recommendations. These are just something that I do with my family. Is I do change my clothes before I come home. Wash my hands before I change my clothes again into fresh clothes, and try to minimize the things that I brought in from outside from coming inside my home, so that I'm not bringing the virus in, as it can last, sometimes a few hours on innate objects.
Dia dase arka hota hode CDC guideline di bade da bishi guto goro bule hor Dr. Kureshi Dr. Chowdhury da hor bodivelon atadwon dase hesob jinis CDC guidelines sa badio jinis dase tara prechutor khop mamuta moto hoto sadde ki hoile guideline di bade tor bishi goro kala iba nuhia jinis iba ara jusi kir begunu shi kir beyaran baboti bikko bishi honi wari atolla har step futia step that's a rasta luera to basa hunbu ehotang hor. I have one very last question. I think we are running out of time, but it's kind of like people will curious to know. Now, opening up the businesses. There are some states in the US we saw in the news they're opening up. I think Georgia something open tomorrow, Friday. And also I saw in the news media that Wuhan, a wet market is going to open up now. Okay, so now the question is, what is the risk of this? We are talking about flattening the curve. Now, so if people are going back, is that what is the risk now? The recurrence of the problem. You can answer that one, I think. Yeah, Dr. Udine, I think the cat is already out of the bag, or this virus is already in the world. Of course, visiting the idea of how these viruses are spread in different places, like in Wuhan, is one thing to do, but I don't think it affects how the overall spread of the virus is happening in the world, because it's already here. It's already in the United States. It's in almost every country. And so my answer to you would be that, we need to focus on the crisis locally, and regionally and nationally, and that's how we can, limit this spread. I don't know, Dr. Chaudhry, if you have a comment. Yeah, I think that, if you look at the kind of the statistical analysis of where we were and where we are, it seems that we were approaching a plateau in Georgia, and we are basically right at the middle of the curve, which means that if we had a few more weeks of quarantine, it would have made a large difference in the prevalence of the virus due to this large quarantine process. Now, if people do congregate and the R0 or the possibility of spread of this virus is one person can spread up to 5 people or 6 people if you read different literature. So you can see that there could be an exponential reemergence of this infection over the next few weeks. We won't see it in the next 3-4 days. Because the incubation period is almost 12 to 13 days, what we'll see if we have missed the boat, which is what the scientific community thinks we have, that we will get a large influx of positive cases within 14 days. I'll interpret that in our language, Rohingya language. So I'll go jump there. এখন ওহানের মাঝে সিনেমায় যে শুরু হয়ে খুলে শহর কলকুলে বিজনেস কলকুলের আমেরিকা মে কুলি বলে হর তো হিয়ান হেনলা কুলিলে কেন বুদিয়া তো আরা হিয়ান ভালো হইব না হিয়ান আর খতরা বেশি হইব তো ডক্টর কুরাইশি জবাব হই দে ভাইরাস দেবে নিউলি গিয়ে গই দুনিয়া বিগুলো গিয়ে গই হার জায়গা মো গিয়ে গই এখন আরাদা আছে আর তো বেশি জরুরি জিনিস দে কিন্তু বাইসতে এখন যে এত ফারা এত বাইসতে এখন দূরে থাকুন প্রোটেকশন গরন হিয়ান দাসে বিজু জরুরি হর ভাইরাস বেকুলা থাইলি ডক্টর চৌধুরী জবাব দে এখন যদি কুলিলে মানুষ ওয়াপস দুয়ান দ্বারা দিলে দাসে আব্বা দাসে যতজন ফারাক করে উগ্র মঞ্চ তো লিটারেচার মজিন 500 মঞ্চের ফারা বলি করে তো যদি দুয়ান দ্বারা কুলিলে আবার মানুষজন আজা করলে লাড়া মিলাজুলা করলে দাসে মানুষ এবার ফারাইব বে হদে যদি আর একটা টাইম দিত ভালো হইতো ইয়ার আছে যদি কুলি ফেলাইলে দুয়ান দ্বারা মানুষ বেশি গিলে হার জায়গা মো কুলি ফেলাইলে ইয়ার আমরা আছে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ বলে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ মানে ওর মিকে যাইব দি কার্ভ হিবা
এবার হতে এক্সপ্লেইন করত ওইবার লাভ বেশি বেশি চান্স আছে এত লাভ আছে এখন কুলি ফেলাইলিও দাসে আমেরিকাতে আছে রোহিঙ্গা কলো দুনিয়ার বেগুলো আছে রোহিঙ্গা কল সৌদি আরব মাই হার জায়গা মাই মালয়েশিয়া মাই আসো আর বর্মা মাই আসো দাসে কুলি ফেলাইলিও পাকিস্তানত দা দাসত ফাইতে সমজো নজাইও নিজরে যে কোয়ারেন্টাইন গই থাকো মজবুর ওইলে যো মজবুর নইলে দরকার নহইলে নজো কেলা কুলি ফেলাই মানে আমরা বেগুন সেফ ন আউদাতে হারাইবো এত লউলিরে নিজরে নিজে সলিল হ্যাঙ্কর আর রিফিউজি ক্যাম্প মাজিও এইলা দাসে যদি হাউস ওগিলেও নিজরে নিজে দাসে সলি থাকো হিয়ান দাসে বেশি দরগরি হর Dr. Chaudhary. Thank you so much for having me. Yeah, so I think we're about the end of the session. Both of you, Dr. Qureshi and Dr. Chaudhary, can you give a closing statement, your advice to Rohingya community about managing this issue, not just protection, also in case of getting sick, a general overview. We discuss all the details here, but to wrap up, take-home message. Sure. So the take-home message is the first thing to do is take care of yourself and your family. Make sure that you have that you are practicing mental health, physical health, eating well. And we are in the spirit of Ramadan, inshallah. So if you are, this is a time for us to reflect and enjoy our families and be thankful for what we do have. At the same time, if you do experience illness and you don't feel well, don't hesitate to ask for help. I think it's important for you to be aware. Don't trust everything you read on the news. Everything is, information is very difficult to digest sometimes. And finally, the virus is bad. However, 80 to 90% are going to be okay. Even more so, are going to recover. And we hundreds of, I think 600,000 people have already recovered. That number has likely gone up now, so people are getting better. The mortality rate is low, so less people are dying. Just protect yourself, protect your families, and make sure you have time to remember Allah during this time. And inshallah, everything will work out okay. And we are always here to help you, no matter what you need. So let me go there first, and I will come to Dr. Qureshi. So we are home for the Dr. Chaudhary at the Qureshi tun. Ehon Rohingya komore akhiri khata ki khata hoiteso. Kom beklunore. America da sino dunia desha tas dehin, Burma buteras dehin, refugee kota dehin beklun. Onde akhiri khata ki hoiteso. To ibe khada ehon nizone jeson olo. Nizone jeson lefelle. Arzon jeson leferi bode. Nizo jeson lina haro. Nizo di daso golti koro. Arzon ken gursu guridu. Dia mon rakyo follow the rules. Dase ruler follow koro. De jagat ase tagat. Dase ar dase খবর অকল বোর্ড দিলে শুনা যাক খবর অকল বোর্ড দিলে ভাইবা তো হিন গঙ্গুরি ফুনো হেডে দাসে গম খবর নিন ল এডে দাসে কলা হালা চল দিয়ে থাকে হিন দাসে তোমার তো চাহ ফুরিব বালা খবর লইয়ারে অরাই ইস্তেমাল করো হিয়াং হর আর একখান জিনিস দে বিয়ারাম ইবা বিশেষ খতরনাক বিয়ারাম হইলিও 80 to 90% রিকভারি 100 মাঝে 80 জন তো 90 জন পর্যন্ত গমে যাবে তো একার আশা আছে তো হেতলা বেশি আছে বেশি গাই নগুজো বেশি পেরেশানি নইও কিন্তু হুশিয়ার করে তা করিব কালা হন্ন মরি পারিব হন্ন মরিব হন্ন জিন্দাইব হন্ন ঠিক নাইব ইয়ানলা হদ্দের এখন তা আছে 600,000 100 লাখ দা আছে আমেরিকা মে 600,000 in US, right? 600,000 I think world. I'm not sure where that would recover. I think that's from the US. 600,000 100,000 লাখ মানুষ আছে এখন গমগি আছে আমেরিকা মে যে ইয়ান না তো আশাই আছে এনকো তো হেতলা বলি ওরা নিজেই যে সলো এখন যতম যে বিয়ারামের বাবতে বেশি কম হওয়া জানে little is known about this disease, still in learning. এখন আর কিয়েতে তো বেকম হনিওয়ারে এখন নিজের যত সলা করিব খুশি করো দা গলতি নগুজো রুল আর ফলো করো that's a prevention, that's a visual original, and that's a Dr. Chaudhary Hoidya. So Dr. Qureshi? Well, I want to say thank you to Dr. Udin, for hosting and for moderating this discussion, and to
President Ayub Mohammed, for allowing us to communicate to the community, and Dr. Chaudhry as well, for being such a bright and giving physician. And I'm happy to call you my colleague. I think everything that Dr. Chaudhry said, I agree with. And I'll just add two things. Number one, being smart and being educated is a very good thing right now. Being, using common sense, getting educated, and then and giving that education to each other is a very good thing right now, so that we don't get lost in misinformation. There is a lot of misinformation out there, and so trying to stay close to good information as much as you can. And I hope that we gave good information today, but also seek our primary sources like the Center of Disease Control. So my first comment is education, and then my second comment is to close is that different communities are suffering in different ways due to this pandemic. Economically, the financial stress of shutting a country down and only slowly getting the economy going can cause a lot of suffering. And so ask for help, work with your community organizers so that we can all help each other, and be open about the struggles. And we really need to make sure that we're not suffering in silence. And that's also in the same vein. I also think about communities that already are dealing with a lot of problems. People who are in prison, people who are in refugee camps, people who are in wartime areas. This is like a double trouble. And so we pray for them, and then also we push our leaders to also pay attention to helping these communities that are more distressed. Right. And that's something that I wanted to say about the Rohingya refugee camps. We might be sheltering in place, but we're still pushing for attention and humanitarian aid to the places that need it the most. And in the Rohingya community, that means the refugee camps. Right. এখন ডক্টর কুরেশিয়ে দাসা অনারার মেসেজ ডক্টর কুরেশিয়ে take home message কইতে সার দাসা তিননাম কথা হইয়ে তিননাম তো বিষয় শুরু মে হইয়ে দে ডক্টর দাসে চৌধুরী জি হতাং হইয়ে ইন বেশি বিশেষ সই হতা বেশি মূল্য হতা আমি মুদি আছে আনমাই যে দাসে বেগুন দাস এগ্রি করমত মুদি আছে মুইও হেং হইতে সম হিয়া কাম হইয়ে তার বাসা হদে কি অনারা you have to be smart অনার দেমাকে স্মাল করা হরিব ইস্তেমাল করা হরিব education অনা তো শিকা হরিব এলম দলিয়া করি শিকা হরিব ইবা কোয়া কোভিড-19 হতে গা এলম ইবা জানা হরিব এলম একজনের এলম শিকা হরিব হিয়ান হয়তো স্যার তারপরে কমন সেন্স ইউজ করতে হর আখল ইস্তেমাল করতে হর মানে অনারা নিজেবাজি বুঝি পারিবাদি জিনিস সকলে দিয়ে এবার কমন সেন্স গুলি হয় ইবা ইস্তেমাল করতে হর এখন ইবে হদে এডুকেশন বাদে ডিফারেন্ট কমিউনিটি হার জায়গা মাঝে প্রত্যেক জায়গা মাঝে বেশ কম দেখা রেফিউজি ক্যাম্পতে দুলইব পাকিস্তানের দুলইব রোহিঙ্গা কমিউনিটি সৌদি আরবের দুলইব এজনতো দিলে মুশকিল অকল দেখা যায় মুশকিল অকল ফুললে ফাইন্যান্সিয়াল মুশকিল আছে ইকোনমিক্যাল মুশকিল আছে মাটিয়া বুঝার মামলা খালানোর মামলা আর মুশকিলের একজন মদত করো কালা কিয়ে তকলিক বেশি পাইব কিয়ে তকলিক কম পাইব একজন মদত করো নশর মাইও দাসে নশর মাইয়রে দাসে একজন স আর জি তারা ফারর ই তারা একজন রোহিঙ্গা কলর মদত করো আরা দাসে ডক্টর কুরাইশি হদে আর এই বেকুলুনে মিলিয়রে এখন বাংলাদেশ মাই আছে দে ইন্ডিয়া মাই আছে দে আর দাসে রোহিঙ্গা দা রেফিউজি পাইব নে কলরে হেফাজত করি বেলা আর এনজিও কলরে পুশ করি মানে টেলি দাসে ইনতুন আমেরিকাতুন অনারারে হেফাজত করে হন বার কানত আছে দে হিনুদ্দ এডিপি হিনুদ্দ আর দাসে তারা টেলি তারা বেশি জোর করে হর অনারারে দাসে মানুষ রেফিউজি ক্যাম্পত আছে তারারে হেফাজত করি বেলাউলি হেন দাসে ডক্টর কুরাইশি হর Thank you so much. So we're going to conclude this. I want to make one statement. I want to thank Muhammad Ayub Muhammad
from Georgia, Burmese Rohingya Community of Georgia, to organizing this. Then please, your doctors, two doctors, Dr. Qureshi and Chaudhary, immense thank. We are indebted to you for providing this valuable information to Rohingya community and us, and our non-Rohingya community who may be tuned in, because we are also broadcast in English. That tremendous amount of education, learning, even this hour, in 1 hour, how much we have learned. This very tremendous. I want to thank you, all of you panelists, and all the Rohingya community and Muslim Ummah around the world. Want to extend our happy Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak to all of you. This is a difficult time for all humanity, yet our Ramadan is starting, and inshallah we hope that we will continue to observe Ramadan with very little difficulty, depending on the area, and then while we are battling this disease. Rohingya zaman hoitam side de itara nai shukriya ada gujji abda se Rohingya bai bunai kol ze duna so dunim maji be kulla har deshom maji ar kanuti Bangladesh camp hote India hote da se refugee camp kol Saudi Arab Pakistan Malaysia ze duguna so America hote dunia me ze duguna Rohingya klaso be gunore Ramadan Mubarak Ramadan Kareem inshallah Ramadan aizia shuru hoibo Ramadan ibam maji আর এই বিয়ারা এবালিয়রে বেশি মানছি তো থকুলি ফেবো খানা লনা হম নিউলি নভারে গলি নভারের তাছে লকডাউন থেকে বাজার সারা করা করে মানছি তো আমদন হমি গিয়ে গই টিয়া বসার বো তকলি হলিও আল্লাহ সারা দিব ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ঘরে দাসে তওয়াক্কাল রাখো আর দাসে রমজান মাঝে রমজান আমদাসে মানাইলো খুশি করি মানাইলো তকলি ফলিও তকলি খমলিও বেশলিও ইনশাআল্লাহ রমাদান ইবাম মাঝে অনারা বেকুলুনে আই আশা করি রোহিঙ্গা ভাই বোনে বেকুলুনার দাসে রমাদান এবারে সুন্দর করি ওরে রোজা রাখি ফেরিবা দাসে আর বিয়ারাম ইবার লিও তুই দূরে তাই ফেরিবা অনারা বেকুলুনায় বেশি শুকরিয়া আদা করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়েনিং দিস teleconference. Okay, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.